Hej! Varmt välkomna till dagens webbinarie i en serie av kunskapsseminarier från Stockholm Senseable Lab. Idag kommer vi att diskutera etiska frågeställningar kopplat till AI och användning av stordata i staden. Seminariet kommer innehålla en rad presentationer, både på svenska och engelska, och vi kommer vilja interagera med er i publiken via en Menti-funktion i webbläsaren. Ni ser en liten röd prick som lyser. Klicka på den och ställ era frågor till forskarna. A warm welcome to this webinar in a series of webinars from the Senseable Stockholm Lab, focusing on ethical issues when using AI and urban big data. We want to interact with you in the audience during the webinar, and we'll do so using a Menti function in the browser. If you see the little red dot, click on it and ask your questions to the scientists. And now I will give the word to Umberto Fujiglando, who is the lab coordinator from MIT, and he will give you an introduction to the lab and what we are doing. Hello, Umberto. Hi, Lucas. Good morning. Good morning. And good afternoon to everybody in Europe. Good morning from the USA. Thank you for this introduction. My name is Umberto Fujiglando. I'm one of the coordinator of the Senseable Stockholm Lab. And if you're new to this webinar series, this is the fourth episode of our webinar series. The Senseable Stockholm Lab is a joint initiative between KTH University in Sweden, MIT Senseable City Lab in the US, the City of Stockholm, the Stockholm Chamber of Commerce, and NewSec. And together we are doing a multi-year research and innovation program focused on the City of Stockholm to pioneer different technologies and study the intersection of cities, artificial intelligence, and IoT. And the long-term goal is actually developing new technologies, but also partnerships opportunities between academia, the public, and the private sectors. As you can see in the next slide, we develop our research in three different categories. The first one is sensing the city. So understanding new technology, new multi-purpose sensing platforms to gather information and understand our cities in a better way. And our flagship project there is our Stockholm Sensing Platform, which is a small platform, modular, that is attached to some city vehicles. And it goes around the city of Stockholm collecting data for environmental purposes and for air quality monitoring. Then we do a lot of research on intelligent city resilience, security, and privacy topics. And you might have heard of our urban segregation and inclusion project, where we use big data to understand how different communities interact in the city of Stockholm, how they segregate, and how the built environment is influencing this segregation and inclusion patterns. But then lastly, we also wonder what are new governance methods for handling in an ethical and conscious way all this data that we are collecting, and how to promote a proactive public discourse. And this is going to be the topic of today's webinar. So I'm very excited to hear from our two speakers. And Lucas, back to you for the coordination of the webinar. Thank you very much, Umberto, and hello, everybody. We're back again. I will now switch back to Swedish to discuss or to tell you a little bit more about myself and about the City of Stockholm and why we are in this collaboration. Lukas Ljungqvist heter jag och jag kommer att fungera som moderator för dagens webbinarie. Jag arbetar som stadsbyggnadsstrateg på Stadsbyggnadskontoret med frågor som gör innovation, digitalisering och kontorets målansvar för Agenda 2030. Jag har även rollen som samordnare för det här labbet som Umberto berättade om. För stadens insatser, och jag tänkte inleda med att berätta lite grann om stadens engagemang. Stadens roll i labbet är som behovsägare och implementeringsansvarig. Och i labbet ska vi tillsammans med forskarna och andra projektparter kombinera design, teknik och vetenskap för att bidra till hållbar utveckling och planering i staden.
Det är viktigt för oss att den forskning som bedrivs är relevant för staden, för våra medarbetare och för medborgarna. Projekten förväntas också förbättra kunskapsläget för den fråga vi studerar. Och beroende på projekt så kommer ju slutsatserna att variera och data och resultat kommer kunna vara användbara för olika delar av stadens organisation. Det viktiga för oss är att resultaten kan bidra till utvecklingen av Stockholm som smart stad. För att vi ska få ut så stor nytta som möjligt av den kunskap och de resultat som labbet genererar så vill vi att resultaten också ska vara användbara i väldigt tidiga planeringsskeden. För då har vi bäst möjlighet att till lägst kostnad styra inriktningen och få ut så bra resultat som möjligt av de projekt vi driver. Det är också viktigt för oss att labbets projekt har en bredd som gör det möjligt att undersöka hur användningen av stordata och AI kan öka vår kapacitet att planera staden med en helhetssyn som är nödvändig för att åstadkomma en hållbar utveckling. I Stockholm har vi sedan 3 år tillbaks ett styrdokument som drar upp riktlinjerna för just detta. I april 2017 antogs strategin för Stockholm som smart uppkopplad stad. Strategins huvudinriktning är fullt ut att dra nytta av de möjligheter som följer med den tekniska utvecklingen. Inom områden som Internet of Things, artificiell intelligens, stordataanalys och öppna data. Öppenhet, uppkoppling och innovation beskrivs som förutsättningar för målbilden om ett framtida Stockholm där de ekonomiska, ekologiska, sociala och demokratiska hållbarhetsaspekterna är i balans. Och där digitaliseringen skapar förutsättningar för en hög livskvalitet och ett gott företagsklimat i vår stad. I dokumentet beskrivs också en rad möjliggörare som kan hjälpa till att styra utvecklingen och få den att fungera. Och där man under avsnittet om informationssäkerhet och integritet även lyfter fram behovet av att på ett strukturerat sätt hantera etikfrågor. Under dagens webbinarie så är det just det vi ska diskutera. Tillsammans med 2 forskare så ska vi fördjupa oss i vilka etiska frågeställningar den nya tekniken ger upphov till. Inte minst när det gäller sociala frågor som privat integritet. Vem är det som äger det data vi tittar på och vem är det som får nytta av resultaten? Går det att på något sätt skapa och utforma tekniken så att den privata integriteten säkras? Det är vår förhoppning att forskningen kan hjälpa oss att belysa de här frågorna och hur de etiska frågeställningarna kan användas för att synliggöra möjliga fallgropar och målkonflikter när vi driver den här typen av projekt. Förhoppningsvis så kan diskussionerna också vara vägledande för oss i vår målsättning att effektivisera våra processer för att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomisk samhällsutveckling med stockholmarnas bästa för ögonen utan att vi för den skull förstör de ekologiska resurserna. Med detta sagt så vill jag bjuda in dagens första talare. Det är Barbro Fröding från avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan som ska ge oss en liten insyn i det projekt som hon för närvarande driver i labbet. Hej Barbro! Hej Lukas! Varsågod! Tack så mycket! Då sätter jag igång. Det råder ingen enighet om exakt vad en smart stad är, men på en generell nivå så är de flesta överens om att det handlar om att på olika sätt utveckla och använda tekniska lösningar för att skapa ett bättre samhälle. Ibland lägger man tonvikten på att just det är tekniken och infrastrukturen som ska implementeras och andra betonar den mänskliga faktorn, till exempel innovation, kreativitet och entreprenörskap. Åter andra lyfter en kombination av både teknikutveckling, en enklare vardag och högre livskvalitet för de som lever och verkar i staden. Och i Stockholms fall, som vi precis har hört Lukas säga här, så har ju fokus varit på att använda digitalisering för att skapa högsta livskvalitet och det bästa klimatet för företagande.
Vidare sägs att staden ska vara ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbar. Och just det här medborgarperspektivet är ju helt centralt, för att vi kan ju gott och väl tänka oss en stad som är full av tekniska lösningar och långtgående digitalisering utan att den ökar medborgarnas livskvalitet. Och för att kunna skapa och vidareutveckla en smart stad, då måste man samla in stora mängder data. Den måste bearbetas och användas. Och det ska ju naturligtvis ske i enlighet med lagstiftningen, GDPR exempelvis då. Men det föreligger också etiska utmaningar i det här. Dels så rör det sig om myndighetsutövning och dels är det av största vikt att inte bara bibehålla utan helst stärka medborgarnas förtroende. För hela idén om den smarta staden som en livskvalitetsförhöjare förutsätter ju att det finns förtroende, transparens och i många fall också möjligheter till samverkan och engagemang. Så det räcker med andra ord då inte att hålla sig inom lagens råmärken, för den verkligt smarta staden, den måste också kunna navigera rätt i etiska gråzoner och hantera de värdekonflikter som kommer att uppstå. Så på ett övergripande plan är syftet med etikprojektet i labbet att identifiera och adressera etiska frågor och värdekonflikter som uppstår i samband med utveckling och användning av olika tekniker för att göra Stockholm till en smartare stad. Och lite mer konkret så kan man säga att projektet består av 3 delar. En inventerande del som bland annat har resulterat i en rapport som jag återkommer till om några bilder. Vi har också en rådgivande del där vi fungerar som ett bollplank kring etiska frågor som uppstår i de andra projekten inom labbet, till exempel City Scanners. Och det är en väldigt intressant dialog med ett bra gränsöverskridande samarbete. Så har vi också en utbildande del. Vi planerar bland annat att ordna en serie workshops avsedda för personal inom staden. Och jag kommer också återkomma till det om en liten stund. Nästa bild, tack. Så etik och den smarta staden, vad är det rör sig om då? Ja, här ser vi en lista med några exempel på etiska aspekter som brukar anses vara relevanta för ansvarsfullt och hållbart utvecklande av den smarta staden. Alla är ju inte aktuella i alla situationer eftersom det förstås har att göra med vilken teknik man använder och så. Överst på listan kommer integritet. Vem har tillgång till min data? Vem äger min data? Hur läggs data samman och hur används den? Sen har vi tillit och trovärdighet. Hur bygger vi och förvaltar tillit? Transparens på olika nivåer. Dels hur ska man förstå en självlärd AI? Transparens inom organisationen och transparens gentemot medborgarna, brukarna i staden. Rättvisa aspekter, jämlikhet, inkludering och tillgänglighet för alla grupper i staden. Ansvarsfrågor. Vem har ansvar när någonting går fel? Och social hållbarhet. Och där vill jag särskilt lyfta fram vikten av att inte använda eller utforma teknik på ett sätt som förstärker eller cementerar redan existerande jäv eller fördomar eller diskriminering som pågår i samhället. Den gröna hållbarheten. Hur kan tekniken möjliggöra och uppmuntra till ett mer hållbart beteende i staden? Och sist men inte minst beslutsfattande. Finns det vissa beslut som det måste vara en människa som tar? Kan AI vara ett beslutsstöd men aldrig en egen beslutsfattare så att säga? Och hur kan man underlätta processer och öka effektiviteten? Vissa av de här aspekterna de regleras i lagen, men inte alla. Exempelvis så täcks ju många integritetsfrågor in av GDPR och många ansvarsfrågor regleras också i lagen. Men andra aspekter som tillit, transparens och de sociala hållbarhetsaspekterna, de gör inte det. Så vad finns det då för skäl för staden att engagera sig i etiken och inte så att säga bara följa lagen? Ja, det är ju myndighetsutövning och den är dessutom skattefinansierad. Och smart stad handlar ju om att skapa någonting bra för medborgarna, eller de som bor och verkar i staden rättare sagt, både på kort och på lång sikt. Smart stad kommer sannolikt att kräva att många vill vara med i det här projektet. Många vill dela sin data och vara med och vidareutveckla tekniklösningarna. Det är ju för och tillsammans med de som lever och verkar i Stockholm som den smarta staden ska utvecklas. Då måste man stimulera till engagemang och involvering. Dessutom tänker allt fler på sin data som en råvara som är värd någonting. Man vill ha någonting i utbyte.
Så kombinationen av sådana här faktorer gör etiken central i arbetet med den smarta staden. Nästa bild, tack. Jag nämnde att vi har skrivit en rapport. Den är i stor utsträckning baserad på intervjuer. Vi har gjort 6 intervjuer med personer som är involverade i olika smart stad-projekt. 3 kvinnor och 3 män. Och syftet med de här intervjuerna, det var att ringa in ett antal etiska aspekter inom AI och datahantering och uppmuntra intervjupersonerna att reflektera fritt och erfarenhetsbaserat kring det här ämnet. Vi ville då undersöka vilka etiska aspekter som hade dykt upp i deras arbete med den smarta staden och hur de hade hanterat dem. Vi ville också få en uppfattning om vilket stöd man hade haft i det här arbetet och vilket stöd man önskade att man hade haft. I rapporten så ramar vi in svaren i en längre diskussion om tillämpad etik och reflektioner kring de här etiska aspekterna som jag nyss nämnde. Och vår förhoppning då är ju att vi blandar teori och verklighet. Så inte bara teori utan också en verklighetsförankring om vad folk faktiskt upplever som etiska utmaningar i de här olika projekten. Jag ställde 19 frågor som sedan grupperades i 9 teman. Ett tema var att identifiera just etiska utmaningar och strategier för att hantera dem. Ytterligare ett tema var stöd och samarbeten. Vad fanns? Vad hade du kunnat behöva? Ansvarsfrågor. Vi ställde också en hel del frågor om stakeholders. Vem är involverad? I vilken grad? Hur kommunicerar ni? Vilka utmaningar har förelegat? Det blev ett rikt material. Och projekten skiljer sig också åt ganska starkt och inte bara till sin natur utan också i vilken fas de var i när jag pratade med informanterna. Men de var ändå överens om mycket och i det här sammanhanget tänker jag att det kan vara intresse av några exempel på resultat då, eller insikter. Dels var alla eniga om att den smarta staden handlar om människors livskvalitet. Det var liksom hela poängen på något sätt med projektet och det kändes bra. Etiska aspekter är mycket viktiga, det höll alla med om. Alla arbetade med dem, men på olika sätt i sina projekt. Och ett flertal efterlyste en tydligare struktur för hur man ska arbeta med etiken i de här projekten. Nästa bild, tack. Så nästa steg då. Dels hoppas vi att när rapporten delas lite bredare i organisationen att det kan bli en utgångspunkt för ett inkluderande och utforskande samtal kring både hur man arbetar med etiken nu men också hur man kan och vill arbeta med den framöver. Sen är det ju alltid en utmaning, i alla fall inom akademin, att gå från teori till praktik. Men nästa praktiska steg för vår del är de här workshopsen som jag nyss nämnde. Vi planerar att hålla en serie workshops för personer inom staden i syfte på att träna då både på att identifiera och diskutera etiska frågor. Checklister och manualer och sådana redskap, de är också bra. Men för att de ska bli riktigt användbara så behöver man ofta träna upp etiktänket lite grann om jag ska säga så. Man behöver få ett gemensamt språk i sin grupp till exempel för det man diskuterar. Och då ökar chansen att arbetet med etiken inom projektgrupperna blir strukturerat och produktivt. Ni ser att det står value sensitive design på sliden. Jag hinner inte berätta så mycket om den här idag, men det är en metod för att identifiera etiska aspekter av teknikutveckling och teknikanvändning tidigt i utvecklingsprocessen. Så alltså inte sent i processen eller när man redan har introducerat den tekniska lösningen ute i samhället. Det är en väldigt stor metod, men vi brukar arbeta med den i workshopformat och då kan man bryta ut delar av den. Då jobbar man med praktiska cases som är då verksamhetsnära såklart. Och sen så benar man ut de olika etiska aspekterna med hjälp av någonting som heter envisioning cards. Det ser ut som vanliga spelkort ungefär, lite större kanske. Och de är på olika teman. Till exempel stakeholders, värden, värdekonflikter, oförutsedd användning av tekniken och förändringar över tid. Och det som händer när man jobbar med de här korten det är att det hjälper workshopdeltagarna att fundera i nya banor, få nya perspektiv. Diskussionen blir konkret framförallt. Man får inte en teoretisk diskussion om etiska aspekter utan det tenderar att ge mycket mer användbara resultat i projekten.
Och i den här rapporten då, där kommer vi också med en rad konkreta förslag på hur man kan arbeta med etiken för att skapa den typen av kvalitetssäkrande rutiner och strukturer som man behöver. Och jag vet att det görs mycket arbete i er organisation inom staden också. Och jag hoppas ju såklart att rapporten och workshopparna kan utgöra ett bidrag till det arbetet. Tack. Tack så mycket, Barbro. Tack för en fin genomgång. Jag ska strax ställa några frågor från publiken, men först så vill jag bara uppmana er som sitter där bakom skärmen att använda den lilla röda knappen och ställa frågor till forskarna. Please use the Menti function. It's the red little dot and you just click on it and ask your question. Alltså, Barbro, vad tror du är den största utmaningen för att hantera etik i den här typen av projekt? Vad skulle du säga? Jag tror det finns flera utmaningar här såklart. Dels så kan det ju vara så att det inte är en prioriterad fråga inom organisationen. Eller så säger man att den är prioriterad, men sen när det kommer till kritan så finns det ändå inga tydliga rutiner för det här arbetet. Vare sig genomförning eller uppföljande. Och då blir det ju personberoende. Att det är individerna i projektet som måste driva det och ha kunskapen. Ytterligare ett hinder kan vara att det kanske får svårt att riktigt få tag i de där etiska frågorna, så att säga. Det jag menar med det är att många kanske känner att jag följer ju lagen i mitt arbete, jag följer ju GDPR och jag söker tillstånd från Datainspektionen och så vidare. Och vad är det då mer? Vad är det där andra som jag också måste tänka på? Och då, som jag påpekade här under min presentation, så finns det ju många etiska aspekter som inte explicit regleras i lagen, såsom tillit och transparens och sociala hållbarhetsaspekter och så vidare. Och då behöver man ju träna på att både identifiera när de här aspekterna dyker upp i just mitt projekt och kanske också mer i det stora smarta staden-byggandet, och också på hur man hanterar och adresserar dem. Men med det här sagt då, så tycker jag att det finns ett väldigt stort engagemang kring etiken, både bland de informanterna som jag pratade med och generellt i smartstad-bygget. Det är bra. Tack för det. Men jag förstår, alla vill väl och vi jobbar på det i varje projekt, men vi skulle behöva mindre personberoende. Vad tror du, vad är det man kan göra då för att hantera eller förenkla hanteringen av den här frågan? Jag tycker man kan göra ett flertal saker. Exempelvis så tror jag att det kunde vara hjälpsamt att ha en sammanhållen etisk policy för smart stad snarare än att sprida ut det över flera dokument. Det kan skapa tydlighet till exempel. Sen kan man också tänka sig att ett etiskt råd eller en etisk kommitté inom smart stad-projektet dit projektdeltagare kan vända sig och få hjälp och diskutera sina frågeställningar. Sen kan man också ha ett strukturerat arbetssätt som då exempelvis skulle kunna involvera att varje projekt börjar med en etikgenomgång, alltså en genomlysning där frågorna identifieras och man utarbetar en strategi för hur de ska hanteras. Och den där rutinen då för hur man ska arbeta med frågorna, det är ju inte bara så att alla etiska frågor dyker upp i början av projektet, utan det här måste ju vara en röd tråd då förstås genomgående som följer med genom hela projektets liv. Så kan man ju få den här träningen som jag nämnde då i workshopformat till exempel. Och sen tror jag också på samverkan mellan projekten, för det är ett flertal projekt, eller hur? Och de har ju många gemensamma erfarenheter och många gemensamma utmaningar som de kan behöva diskutera. Det var också något som dök upp i din studie, eller hur? Ett behov av att man faktiskt vill prata med varandra. Ja, verkligen. Många ville verkligen det. Och de tänkte att det vore ett bra forum. Liksom. Både den praktiska träningen men sen också utbytet mellan projekten och en etisk kommitté som man kan vända sig till också. Så man känner sig trygg liksom, med strukturen. Tack så mycket. Ett strukturerat tillvägagångssätt som gör det enklare då för oss som stad att synliggöra etikfrågan och att involvera och engagera befolkningen. Så vi vet att vi gör rätt. Kan man säga så? Ja. Det kan man absolut. Okej. Då ska vi gå vidare och bjuda in nästa talare. Tack så mycket. Tack. Now it's time to turn our eyes and our ears to another continent, to Mr. Ricardo Álvarez from the MIT Senseable City Lab, who will give us a presentation
Hello, Ricardo. Hi. Hello, Luke. Hi, Nice. Lucas. How are you? Good to I'm be fine. here. Thank you. I'm fine. I'm fine. You will give us a speech on your research and the benefits of considering a privacy by design principle. Is that so? Yeah. That would be the focus. We have just listened to Barbro, and she has told us about her project, interviewing a lot of people within the city administration and having their view on how ethics is tackled. And the conclusion was that we need to frame it a little bit harder, to have a better idea on what questions to ask, and just to be able to grasp it. So Yes. but I'll give the word to you. The screen is yours. Thank you so much. So I'm going to be talking a little bit about my research, and my research centered on, at a high level, on how infrastructure systems in cities are changing because we are injecting digital technologies in them. And primarily, I focused my work on streetlights. Let me position better. I focus my work on streetlights and how the next generation of streetlights are in fact becoming large information networks. Next slide, please. So what I'm going to be talking about today is I'm going to introduce a little bit the context of the work, some of the technical work that we did precisely in encoding privacy by design, in building some solutions around streetlights, but then a larger discussion that we also had with stakeholders around the world in basically trying to think how to, what are the considerations and the key questions that cities around the world and stakeholders around the world are struggling with when it comes to putting these infrastructure systems together. Next slide, please. Streetlights are a very obvious target for this kind of work. They're an infrastructure that is ubiquitous, is everywhere. We love them. They provide great value to cities. They add light. Next slide. But if we think about streetlights, we think about the history of streetlights, right? They are the quintessential monofunctional system. We've been creating streetlights for over 1,000 years to do primarily one function, which is provide light. And therefore, all of the technological development around streetlights have been centered on, how do I get a better light and how do I get a cheaper light? We move from oil to whale oil to gas to arc lamps to halogen to silver pressure and now to LEDs. And it's always been about that function of efficiency and light. And to an extent, now that we're connecting streetlights to LEDs, by being digital systems, actually allows us to connect them to networks of information. And when we put information into the mix, then it's a very different system we're talking about here. Next slide. And it's a different system because when we think about them as platforms capable of generating data, and we think about it in terms of scale, right? Then what we have, if you think about today, we have over 300 million streetlights around the world. In the US, there's about 26 million of them, right? Then what we have here is it's a really large network of data gathering in terms as a platform. Next slide. And that's because they're everywhere. They're simply everywhere. They're evenly distributed in cities, high density, permanently electrified. So there's a great potential in that system. And what I mean by potential, next slide, is that when we move from just a simple streetlight and then we start adding sensors and telecommunication and computational capabilities on the streetlight, there's a lot that we can do with them. And part of what we experimented here in the lab was actually building those modular architectures of sensors as to bring them together. Next slide. And we did so by looking at two principles. Number one is it makes no sense to compartmentalize sensor use into single applications. So that means that we can use a single sensor for multiple purposes, but at the same time, next slide, by performing sensor fusion, we can then combine the data coming from the multiple sensors and use it to multiply the applications. And this is a list that should grow on and on and on. This is just a small sample of the applications. Understanding that these applications, they don't need to work only on the street lights themselves, but it's actually, it's data that becomes valuable for other functions, for other types of services, for other types of applications.
Next slide. So what we're seeing is that in the future, streetlights are going to hold more value for the real estate, for the location where they sit, the informational value of the location where they sit, than from the light that they provide to cities. Light is more and more becoming the bare necessities of a streetlight to function. But over time, the data side of things will become a greater value source for cities and for societies. Now, the question, can you move to the next slide, is when we did the research, a big part of the question is, what is that going to look like, right? So we put a bunch of architectures, different sensors together, next slides, and did a series of experiments, placing cameras, looked heavily into, we did a full research on the different types of sensors, the type of data that they gather, which ones can invade privacy at the data, at the raw data itself, what sort of treatments of the data that we need. For example, here we're looking at an intersection using cameras focused on the vehicles, whereas we looked at thermal sensors that cannot capture in detail any personal qualities to monitor the pedestrians, walkways, and crossings. Next slide. And then through this, we can do things like, monitoring traffic patterns, traffic of users, which we can use to regulate, build a kind of a smart automated intersection. Next slide. Or look at how this traffic is actually having an effect on the hyper-local air quality conditions on the side, so that we can help manage traffic and lower the pollution on site. And with this, we can even next slide. We can even monitor the net occupancy, spatial occupancy of parking spaces, curbside parking spaces in cities, which is a very important service for cities, and these among many other applications. But in the process of making this exercise, we hit a wall, and that wall is, in our need to place sensors in the city. There was all of these conversations around privacy, around data ownership, that if we didn't tackle them in the design of our devices, we would have gotten nowhere. So there's a lot of discipline. There's a lot of logical steps to take. Number one, in acquiring discipline in terms of what kind of data to obtain, what are the alternative types of data that we can get to solve some of those applications. A lot of discipline in the sampling. What is the minimum sampling that we can get away with to provide the application? For example, if we think about parking is a very slow-moving system, right? If we're thinking about a video system to monitor parking, which is more efficient than magnetic sensor, we don't really need to capture, real-time video, right? We can downsample aggressively to, let's say, one frame every 30 seconds, and that opens up the path to, really do node processing of the image. And that opens up the path of designing a system where you do edge processing, and then basically you extract the information as metadata. You don't even need to store any image. Forget about sending it to the cloud, right? So you start encoding all of these layers of privacy by design in your hardware and software architecture. So when you start blending it, if you take privacy as a natural constraint of the system, you can engineer your way around it and encode it. So next slide. So we did that primarily because what we found was that, as Martek law says, institutions, they grow at a logarithmic rate, but technology evolves at an exponential rate. So we're essentially playing catch up in trying to make technology fit the institutional pace and the social pace of the discussion. Next slide. So that moves us to an interesting discussion, which was, what are the possibilities of design that we have here in terms of technology are actually different from the ones that we can apply in the real world. So what are cities discussing to this extent? Next slide. So we set up on a path on interviewing and doing surveys on the key stakeholders. We did surveys on the National Electric Manufacturers Association. Next slide. We did in-depth interviews. Next slide. We did in-depth interviews with city officials in multiple cities, around the world: Boston, Cambridge, New York,
We did in Stockholm, we did in Helsingborg, Amsterdam, Melbourne. Next slide. We also talked with key companies that are pushing the smart light technologies forward, with the smart cities technologies forward. Sidewalk Labs, Current, GE Current, General Electric, just Cisco, just to name a few. And then our results became fairly interesting. Number one is, when you ask if they have a smart lights strategy, everybody says that they do, right? But in fact, when you probe in deeper, right? Next slide. It's really interesting because most of the so-called smart light applications are still heavily centered on light efficiency and operations, and this comes primarily from the light operators and the light manufacturers. They're looking at digital systems as a way of making light more efficient, kind of following the original paradigm. It's only the IoT and technology companies that are pushing it primarily for other data-related applications. And cities are kind of having a hard time manage which which narrative to effectively buy into. Next slide. Primarily, most of them may talk about systems of control, systems of remote connectivity, of better maintenance. Next slide. And if you look at what's happening on the ground with cities, it's electrical manufacturers. They tend to have a very narrow, very conservative exploration on making light more efficient. There's a little bit of a legacy exploration, and by legacy, I mean being creative in sort of extending related functions to light. I can illuminate when there's a car park, for example, which is a feedback loop just on the lighting system. But increasingly, we're starting seeing some cities doing scattered exploration and idea. Why don't we use them as for air quality monitoring? Why don't we use them to quantify traffic? Why don't we use them to look at people flows in public spaces, those kind of things? But mostly still, without a coherent agenda at a higher level. Next slide. And if we look at how cities and companies are looking this from the perspective of shifting from light to applications and shifting from a utilitarian perspective to a strategic perspective and hedging their bets around, it's a very interesting map. For some cities, they need to see the clear utility behind whichever application they're going to put on the ground. Otherwise, they're going to be questioned, by their constituents. So they're quite conservative about it. Other cities, and Stockholm is actually one of these. Amsterdam is another. They're actually, sort of preparing into putting the building blocks for interoperability, modularity, open source, and really preparing these fixtures as a data platform. And of course, information technologies companies are further ahead in the way they're seeing the whole ecosystem and applications integration of things. But where this hits a brick wall, next slide, is that it's fundamentally a very different conversation. The private sector, they're talking about, data-driven services and applications. They're talking about leveraging the LED transformation into information platforms. They're talking about, new types of business models that are, of course, data-driven, most of them. But when you are faced with the constraints of City Hall, which are about, the budgetary constraints, which are about the social political context, the governance model, and the legal boundaries, the fact of the matter is that it's much messier, precisely because the elephant in the room are discussions about who owns the data, okay, and to which extent can we invade or avoid invading privacy, okay, at the expense of some benefits from applications. And in fact, what I found is that very often the legal systems even contradict themselves, right? In Europe, of course, now everything is dictated by the GDPR, which gives primacy of data ownership to the individual. In the US, it's not that clear-cut, right? In the US, you have things like, the US v. Jones Supreme Court case where, the mass application of sensors, if they detect individuals, can be considered surveillance, therefore getting into conflict with the Fourth Amendment. But so from the perspective of some city officials,
they're just one freedom of information request from breaking the law. So the natural response from them, it's from the city perspective is I don't want any data. From their IT department is I want all the data. And those are the kinds of conflicts that they're looking into. So again and again and again, what was clear in the interview process was that there's this massive call of re-encoding, institutionally re-encoding systems of trust. City Hall right now still functions as a silo for very vertical operations, right? And public lighting is one of them, right? It's usually managed, by the utilities department or the city electrician department. They've been working at this for 50 years, and they usually don't talk or think about, data and privacy and stuff like that, which is a more transversal, it's a more transversal thing. So in this sense, there needs to be an apropos institutional shift to manage this discussion. So it's all about encoding trust. Because, next slide, if we think about it, next slide, the discussion is we're now putting systems that, from an information point of view, gravitate between public information and funded by public money a lot of the time, located in this mix of public and private spaces that are cities, but at the same time, next slide, really capable of being enormously intrusive. So this is fundamentally a civil rights discussion. It's not even a technological discussion. Like I said, you can be creative and engineer and encode privacy through engineering with some limitations. So next slide. So the real discussion to follow, and some cities have been experimenting with this, it's actually what are the dynamics, next slide, to encode trust in the intelligence systems. For example, some institutional proposals are about building data trusts. Some questions are, is there a role for City Hall to take a new position or a new function as a data marketplace and regulate that factor? The privatization of value of data, if you don't regulate it well, can be quite high if you don't understand how data creates value. In fact, it's something that it's already happening, a process of silent privatization. So people are wary not only of them being invaded, but also of losing public equity through this new wave of intelligent platforms. So why this matter? Next slide. It matters because, of course, we need to pay attention to smart streetlights projects, right? There's a lot of them, and there's going to be a lot of them. But even more important than that, it matters because we can extrapolate what is happening with streetlights is also going to happen with other infrastructure systems. So the conversation on smart streetlights is going to affect, take your pick of other urban systems that are going through a similar process. And ultimately it matters because right now we're at a moment in time where there's an enormous amount of exploration and experimentation in encoding institutional arrangements of trust. And these actually have, in my conversations, it actually varies by culture and it varies by place a lot, with pros and cons. So it's an interesting discussion to have, but ultimately, next slide, as Landon Winter puts it, and in our time, Techni has become Politeia, which means that our instruments are institutions in the making. So the way of thinking about it is, what is the institutional reflection? What is the institutional, mirror? What is the institutional mirror of this technology in order to have it best capture, social value at its most? Thank you very much. Next slide. Thank you. Thank you very much, Ricardo. Very, very interesting, and also spot on the target here in Stockholm, where we have a couple of projects working on smart lights and also multi-sensors. So our time is almost up. We have 1 more minute to go, and we have had some questions here on the Menti. We cannot answer them today, so we need to cut here and prepare the next webinar. But thank you very much again for the presentation. It was really, really interesting. My pleasure. Så, tack så mycket som sagt. Nu går vi vidare. Idag har vi pratat om etik. Det var väldigt givande för mig och jag hoppas även för er.
Nästa webbinarie blir någon gång i februari. Jag har inte satt ett exakt datum. Och då kommer vi prata om ett nytt projekt som vi har startat upp i labbet som heter Imbalanced Mobility Flow. Och där vill vi titta på hur vi med hjälp av olika trafikdata, alltså restidsdata, kan analysera vilka platser i staden som det är svårt att ta sig till. Det tar mycket längre tid att resa mellan med olika typer av mobilitetsslag. Ja, det var allt. Vi tackar så mycket för idag. Och glöm inte bort oss, gå till vår media hemsida och även på vår LinkedIn-sida kan ni hitta mer information om labbet. Tack!